DS2 PvP Bible by Work of Ages. The purpose of this Bible is to provide a competent picture of the DS2 PvP for players of all levels. You're guaranteed to learn something new about PvP by reading this guide in full. Ну, что же, наверное, я чему-то очень умному научусь. Introduction. My experience in PvP is great. I played at levels over 500 and at levels less than 100, as well as in the average version of 150 to 200, both in fights clubs and in the arena. I have 2 Steam accounts and about 1.5k hours each, most of which are played in PvP, so I'm sure that the tips will find in this So I'm sure that the tips that you will find in this guide will be useful to all levels. I apologize for my English, no понятно. End of my preface. Okay. Chapter 1. What is PvP? Where to PvP? Locations. PvP is an abbreviation of player versus player, which is self-explanatory. For PvP matchmaking, check out this page. The game has 4 types of PvP. Intrusion of the worlds. This PvP usually occurs when the player uses a cracked red eye or a cracked blue eye. When invading with a red eye, the invading player receives a red aura, and when invading with a blue eye, a blue aura. Ну, в принципе, новая информация. Players can also invade other worlds if either they are in the Blue Sentinels Covenant and use the Guardian Seal, or they are in the Bellkeeper's Covenant and use the Bellkeeper's Seal, and are in one of the 2 locations, Belfry Sol or Belfry Luna. In the case of the guards, when they invade, типа, на самом деле не нужно быть ни в Belfry Луне или Belfry Соле, чтобы призываться Bellkeeper'ом. Можно быть вообще в любой локации. У локации есть приоритет, куда призываться, но в принципе разницы абсолютно никакой нет. Где ты находишься. Тебя может призывать абсолютно из любой локации, в которой можно подключиться к онлайн. Например, в Маджуле нельзя призываться. Или в Междумирье. В большинстве остальных локаций, где можно предоставить знак, тебя могут призвать в Belfry Sol или в Belfry Луну. Такие дела. They also get a blue aura, and in the case of Bellkeepers, they invade with a grey aura. More rare intrusions occur during the battle with the Mirror Knight. When a Mirror Knight puts up his shield and summons a Phantom, there is a chance that he will summon a real player who left a red sign in front of the entrance. Он работает не только по red sign, но и в том числе по character-дайорбу. If the host of the world killed the Dark Lurker, then PvP becomes possible in the locations of the Altars of the Darkness. In both cases, player received the aura of a Black Phantom. Абсолютный бред, не нужно убивать Dark Lurker, чтобы можно было PvP-шиться в Абиссе. Ты можешь в любой момент вторгнуться, и ты сможешь вторгнуться, даже если жив Dark Lurker. Не нужно его убивать, это бред. Important notes. In total, 1 blue guardian, 1 red player, 2 grey players can invade the player's world. Invading red or blue players can have 3 different auras in intensity. The greater the intensity, the higher the player is in the rank of this covenant. Still, players can use the Ring of the Living to look like a normal player without an aura, or the White Ring to look like a White Phantom. However, this does not change their purpose. Blue players can be both allies and opponents. If you are not in the Blue Path Covenant and do not wear a blue seal, the Blue Phantoms are definitely your opponents. Почему? Если ты не грешник, к тебе не могут вторгнуться. Ну, если ты грешник, то, естественно, могут, но это никак не зависит от того, носишь ты Blue Seal или, типа, или состоишь в Коvenanте. Это вообще никак ни на что не влияет. If you're in a covenant of the blue path and wear a blue seal and a red player has invaded your world, then the blue players are definitely your allies. If you are in a blue path covenant and wear a blue seal, but have the status of a sinner or worse, then blue players can be both enemies and allies. If there is no red intruder in your world, then he is an enemy. If there is one, then he is an ally. Intruders must be in a human form. Ладно. Второй тип инваженов. Forced intrusions into your world. Such intrusions can only occur if you are a member of the Red King Covenant and wear the crest of the Red and are located in one of the locations, the Grave of Saints and the Doors of Ferris.
Players who have entered these locations will be forcibly sent to your world as Grey Phantoms. There can only be one intruder in total. Traps and monsters will attack the intruders. Ну да. PvP by conscription. Обязательный military service. Типа тебя призывает, наверное, российская армия, и вы PvP-шитесь. Such PvP occurs when a player in his world leaves a red sign using red sign soapstone, or a player who is a member of the Dragon Remnant's Covenant uses Dragon Eye to leave his sign in the form of an eye. The maximum number of summoned phantoms is 5. The phantoms summoned with the help of the Dragon Eye will be presented in the form of Grey Phantoms. The phantoms summoned by Dragon Eye are the only ones that can use Estus Flask. Так ли это? Ну, вроде так. PvP arenas. There are only 2 covenants in the game which have their own arenas. Each covenant has 3 different arenas. To participate in the Sentinel arena, you must be a member of their covenant. To participate in the arena of red players, you must be in the Blood Brothers Brotherhood covenant. The choice of the arena is in favor of the player with a higher rank or the number of wins. Red arenas, the right statue takes you to an arena with a tower in the center. Ну, понятно. Описывает здесь, куда арена тебя приводит. И сомневаюсь, что мог с этим что-то неправильно сделать. That's it about PvP times. If the locations for PvP in the areas and in their own worlds are clear, then the questions arise. Says, in which location to invade other people's worlds and where are the most signs for PvP? Firstly, the population of the locations are indicated by the game itself. If the location is orange, then there are a lot of players there and there is a good chance of invasion. However, it is worth remembering that different bonfires are responsible for different locations of players, which means that you will not be able to invade players throughout the location, being only near the first campfire. It is worth trying different bonfires. Secondly, the players decided a long time ago to choose the Iron Keep as the main location for PvP. So if you're looking for an ideal place where there will be always someone, then you will not find a better location than the Iron Keep. Ну, на деле, Iron Keep ужасная локация для PvP. Там очень мало места, негде развернуться, негде играть тактически. Это отвратительное место для PvP. Почти любая локация в этой игре будет лучше Iron Keep. Даже, я не знаю, проход королевский. Того же уровня, на самом деле, примерно локация. Chapter 2, Playstyle. Most good PvP players preach an aggressive style of play. Бред. Чем более ты пассивный, тем больше тебя награждает игра за это. Если ты умеешь играть, и ты представляешь, как играть, то ты будешь играть пассивно. Потому что пассивность поощряется игрой по умолчанию. Но есть, конечно, хорошие игроки, имеющие агрессивную игру. Тем не менее, их очень и очень немного. However, even being one of the ardent representatives of the style... Ardent? Впервые вообще слышу это слово. Что оно значит, интересно? Не знаешь? Я не знаю. Вот и я тоже не знаю. Загуглишь? Мне просто даже интересно. I have argued, I claim, and I will continue to argue that the passive style of the game is no worse. Ну, конечно, он не worse, потому что игра хочет, чтобы ты играл пассивно. However, no matter how obvious it is more passive, which is why it attracts fewer players. It is worth clarifying that the passive style means a defensive game. Counterattacks, blocking, parrying. Парирование, блоки вообще в игре невероятно сильная механика. Блоки — это то, что позволяет тебе играть агрессивно. Нет смысла играть агрессивно, если у тебя есть щит. Нет смысла играть не агрессивно, если у тебя есть щит. Щит настолько упрощает агрессивную игру, он делает агрессивную игру возможной в игре против хорошего оппонента. Щит невероятно сильный. И блокирование не порождает пассивность, если ты играешь против хорошего игрока. Парирование же в этой игре — это отвратительная механика, которой никогда не стоит пользоваться. Ни при каких условиях. Бред. Of course, you can often find aggressive players using parry, but this does not mean that their style of play is passive.
Passive players are those who give the initiative to the opponent. Usually passive players use shields to minimize damage. Абсолютный бред. Spears to have longer attack range. Может быть, я не знаю. Пассивность не определяется оружием. Heavy armor to minimize damage. Тяжелая броня помогает тебе играть агрессивно, она помогает совершать трейды. Тяжелая броня — это то, что помогает тебе играть не пассивно. Если ты играешь пассивно, тебе не нужна броня. Ты не инициатор дамага, ты не инициатор разменов. Нет смысла ставить какой-то поинт на тяжелой броне. Или на щите, если ты играешь пассивно, это бред. A kind of tanks. Ну, ладно, почти как танки. However, you can also find squishy players who play defensively squishy differently, like those who use curved or straight swords, rapiers, daggers, spears for counterattacks. Remember that they are not taking initiative even if their weapon is fast, and yet for most players and beginners among them, it is better to try using an aggressive style of play. With it, you will learn how to dodge in time, feel your stamina recovery, understand when it's better to attack, and when you can move away and restore stamina. Find a weapon or a composition of weapons that you're comfortable with. Learn different movesets, hitboxes, train a quick change of equipment. The passive style is more skill dependent. It is suitable for those who have studied all the basics and accurately understand all the principles of PvP and want to achieve stability in their battles. На самом деле это глупость. Если ты хочешь научиться играть, лучше играть пассивно. Это поможет тебе правильно анализировать бой. Это поможет тебе правильное решение принимать. Чем пассивнее ты играешь, тем проще тебе будет играть. Нет смысла инициировать бои почти никогда. В игре недостаточное количество игроков, которые умеют играть агрессивно, чтобы кто-то мог тебе дать правильные инструкции по тому, как это нужно делать. Chapter 3. Tricks, map usage, fast equipment switch, etc. А что, кстати, за Ardent? Ну, это агрессивный стиль игры. А зачем он использовал это слово? Не знаю. Я тоже не знаю. Ну, еще трикс теперь. Map usage, fast equipment switch. Half bugs, они это называется. To begin with, I would like to explain that most players, even very good ones, do not fully reveal their potential due to the fact that they do not use different ones. Чего? Еще раз. To begin with, I would like to explain that most players, even very good ones, do not fully reveal their potential due to the fact that they do not use different ones, let's just say half bugs. Очень плохо построено предложение, я вообще не понял, к чему это. These are legal tricks that anyone can use, but they require some training. А почему тогда они bugs? Ну, предположим, жуки. Колорадский жук, например. Я знаю одного такого. Let's start with the easy one. Using the map. You may already know that in the arena of the Reds, with the wooden tower, you can shoot through the box of the tower. Did you know that various special attacks, like an ice flow from an erythral rapier, or a projectile from a two-handed wyvern sword can also pass through them? Try it. In general... где там оно? Try it in general... это разные мысли. In general, I would like to say that there are quite a lot of different tricks with the environment that can be used in this game. I will not be able to list all of them, but here's another example that I often use. In the Iron Keep, on the bridge you can climb two columns that stand in front of the entrance to the keep at the end of the bridge. You can stand on them and use spells, and at this time you cannot be touched by any melee. In addition, it is very easy to maneuver in the same location by jumping over the curbs of the bridge. You can jump on the ground platform on the lava on the opposite side of the bridge from the fire, but during such jumps your model remains vulnerable to the backstab at the place where you started the jump. In general, experiment with the environment and the locations where you plan to fight. This can give you a good advantage over your opponent. Так, чуть не понял про... You can jump on the ground platform on the lava.
Еще раз. You can stand on them and use... Ну ладно, понятно. It is very easy to maneuver in the same location by jumping over the curbs of the bridge. You can jump on the ground platform on the lava. But on the opposite side of the bridge from the fire. But during such jumps, your model remains vulnerable to backstabs at the place where you started to jump. Бред. Я не понимаю даже, к чему это. Ну, предположим. Как скажешь, друг. Now let's talk about fast equipment switch. This trick is intended only for those who play the keyboard. Почему? В чем проблема менять эквип на геймпаде? Так абсолютно все делают. Carrying weapons in several slots takes up weight. No shit, Sherlock. And sometimes you still need to switch from one to another weapon quickly. What should I do? First, do not underestimate this trick. Weight is the same characteristic as strength. It needs to be pumped. Pumped. Типа прокачивать, да? Класс. Качать. Качать pumped. Ладно. And for this you need to raise the level, which may be undesirable for many reasons. Therefore, this trick should be measured by everyone. By level? By everyone who wants to achieve mastery in PvP. Should be mastered by everyone who wants to achieve mastery in PvP. To learn all the subtleties of this art. Okay? Now to the point, you may have seen on the broadcasts how skilled PvP players switch between weapons as if they were helped by the script. Well, I can assure you of the opposite. This is very legal and easy to pull off. You need to set the accept and menu keys in the setting so that it is convenient to quickly press them. In my case, these are V and Tab. Thus, having placed the weapon in one slot, you need to press Tab V to open first slot, and then click the mouse on the weapon you want to change to. This trick requires you to correctly position the equipment on the inventory and speed how it to be as ready as possible for any difficulties and quickly adapt to the enemy. Remember, never carry a bunch of junk in your inventory because this will reduce the speed of your equipment replacement, and add them only in order to conveniently arrange the equipment you need to, in order that it is convenient for you to reach them. And don't forget about sorting the inventory. So if it's easier for you to navigate by damage, call out sort in the inventory until the first weapon you have is the one that causes maximum damage. If by way, do the same. Experiment and do not be afraid of inconveniences at first. In the end, if it will pay out. Почему кейборд? Зачем переставлять инпуты с эскейпа на таб или В? Вообще в этом никакого смысла нет. Просто берешь и заходишь в инвентарь через escape мышкой навести на инвентарь. Это дело просто миллисекундное. Зачем вообще что-то переключать? На клавиатуре свапаться это дело 3 секунд. Врубаешь бег, уходишь от противника и просто свапаешься. Это сложнее делать на геймпаде, потому что невозможно бегать во время этого. И можно понять, что ты свапаешься. Но, опять же, в этом никаких проблем нет. Можно ходить, можно отвлекаться от оппонента, пускай он думает, что ты что-то делаешь. Не понимаю, почему keyboard. Очень странно. Faster attacks. This is very complicated, but watch this video and check out my preferences I advise you to put. Окей. Ну, вперед, включайся видео Тобиа. Видео Тобиа в катагах. Очень интересно. If you play on the keyboard, don't worry because it works just as well, but it's a little harder to execute. My advice is to bind the take into hands button to 2 and right hand attack to there. In general, I have separate guide of comfortable key bindings, which you can read at the link. Не очень хочу его смотреть, но мне просто интересно. Очень интересно, но я, пожалуй, не буду даже об этом смотреть ничего. Окей. What are they mentioning?
Translate it in a translator and perhaps you will find something useful for yourself. As for the link, I think it's not worth explaining that having higher attack speed is damn cool and useful. Use this in player who spam rolls or backdash. Это backstep, а не backdash. It also works very effectively if your weapon is slower than your opponent's. Ну, да. Эффективно, наверное. Ну, квик-атаки один из самых сильных теков в игре. Ладно. Worthy mentions, if you use soul mass spells or affinity and have 5 bolts, don't go into doors because right edge and left edge bolts will disappear. Check weapons and circumstances you can parry. You'll find out very interesting ones, like parrying two-handed blades or a soul attack or scythe. Here's the link. А в чем суть? Ну ладно, можно парировать сайт и грейсорды. А в чем суть? Зачем парировать вообще грейсорды или сайст? В этом нет смысла. Это плохое оружие, и парирование это плохая механика. Ну ладно. If you use soul mass spells or affinity, you can backdash backwards to your opponent. Your balls will not activate themselves until you turn to... Звучит как что-то очень изгочемуче. Вообще, не нужно... Почему backdash? Это backstep сраный. Там в игре нет термина backdash. А вообще не нужно даже бэкстепиться. Ты можешь просто отвернуться от противника на 45 градусов, и они никогда не активируются. И это намного эффективнее, чем как дебил бэкстепать в противника. Потому что твой противник не настолько долбоеб, чтобы попасться на ХКСМ или на соулмассу, тем более. You can have both of your left and right weapons enchanted if you take Catalyst in your right hand and enchant your left hand weapon first. And then use Resin on your right hand. If your left hand weapon is Catalyst too, then you can enchant your right skill with an enchant to right skill. Правый skill. If you wear a ring that gives you HP and when you get hit you can unwear it and your HP will be full again and wear. You can watch faster recovery advanced mechanics from this link. Okay. Very useful in the case of spamming quick attacks trick. Наверное, очень круто канцелить крик-атаки. Удачи тебе, чел. Удачи тебе в том, чтобы канцелить крик-атаки. Можешь скинуть мне видео, как ты это делаешь. Я буду ждать. I should also say that there are yet a lot of other tricks that you may find. Go experiment on things you do. Armor, Fashion Souls, Havel Monsters, Neck Guy, a guy in a dress who nullifies your damage even if you have Greatsword. Такое невозможно. It's all very fun, but let's be more serious now. Dark Souls 2 is the best game of the series, on the basics of armor. The merit of it, of course, the variety of taste. The merit of it is, of course, the variety of taste. You will find Что еще раз? If you want to be a princess as you wish, if you want to be a witch, these two is at your service. A knight, an archer, a knight, a king, a beggar, anything that comes to your mind. You can dress up as you like, and it will not look flawed or monotonous. It will also not significantly worsen your stats. Нет, броня в ДС2 это очень и очень важный параметр. Особенно элементальные резисты. А также пояс. Пояс и элементальные резисты решают бои, как и, в общем-то, весь остальной твой билд. Так что, нет, броня решает. Конечно, физическая защита абсолютно не важна, потому что она дает добавляет 1 урон за 10 поинтов физической защиты. Тем не менее, все остальное очень полезно. A little math, 10 points of physical protection is equivalent to reducing physical damage by 1. Of course, you can feel the difference between 250
physical protection, and 1000. Frankly, this is far from decisive. Most PvP players prefer to increase their own damage rather than reducing the damage received. Ну, потому что нет смысла уменьшать damage received броней. Броня не дает настолько больших резистов для того, чтобы задумываться о ней. Это скорее идет как что-то дополнительное к пойзу и к элементальным резистам. Нет смысла принципиально именно увеличивать физическую защиту. Это бесполезно. Так. A high indicator of physical protection makes sense for those who play with a passive style. Это неправда, бред. For magicians, it is rather not resists that are important, but special improvements such as increasing the speed of casts. By the way, if you're still aiming to maximize your character, the best choice is to protect yourself from the elements, since often you will have to fight with players. Где там это было? Я что-то потерял. Я не вижу. To fight with players using enchantments. As for physical defense, you can use armor with high physical defense and balance against players who focus on fast and multiple attacks. Like those that use daggers or rapiers. Usually, such players have little damage, but they compensate for it with speed or enchantment. Read the tricks section to understand how to be prepared for all types of opponents. As for myself, I choose medium armor so as not to degrade far behind in defense and balance, but also not to sink in weight and level points. It is also very important to look nice for yourself, so as not to get tired of this game, yet I do advise everyone to go around 600 physical defense, which is doable with a little weight, plus rings, and also aim for 60 or 90 poise. Очень правильные советы на самом деле, за исключением physical defense, но 60-90 поиза это очень-очень правильно. Ну и, like these daggers or rapiers, большинство топ-тира хай-тир оружия мало могут в одноручном хвате. Так что нет, очень много из этого оружия не работает. А в двуручном хвате оно пробивает любой пояс. Так что нет смысла против двуручного хвата использовать баланс. Ну, иногда, конечно, есть. Например, даггеры в двуручном хвате. BFD. Blackstone Flame Dagger пробивает только 120 баланса. Все остальные даггеры вообще насрать на баланс на твой. Magic, to be honest, I played from the magicians the least, and I was least attracted to this. Magic isn't a bad thing. This is not a bad thing. But it's not that it is crucial. You will rarely find pure casters in PvP, and if you do, then in 99% of the cases, it will be some kind of spammer of 1 or 2 spells. Most good PvP players use magic for buffs. Никакие хорошие PvP игроки не используют магию для бафов, хилов или AOE скиллов. Это бред, это не нужно абсолютно. Единственный хороший скилл, который стоит использовать прямо в PvP, это Outcry после бэкстеба. Больше ничего не имеет смысла в этой игре. If you find a clean caster, pick up dagger, rapier, katana, spear or pike, and he will fall, unable to do anything. By the way, there are shields that reflect magic, so yeah, magic sucks against good PvP players, but it's worth having 2 or 4 slots for buffs and heals, or a little more if you want to be a sweaty bastard who casts Scraps of Life or Firestorm. After reposts or backstabs until your opponent dies or escapes from this trap, which is quite difficult sometimes against Luckies. Очень стрёмная хрень. Никакой хороший игрок не будет использовать бафы в PvP, хил и все подобное, потому что это не имеет смысла. Либо правилами будет запрещено использование хила, а если нет, ну, то бои превращаются в бред. Можно одним кастом каких-нибудь скрапов полностью обнулить бой. Такого просто не должно происходить. А насчет бафов. В хорошей игре, в оптимальной игре, бафы не имеют смысла, потому что бафы можно выждать. Какой смысл тебе нападать на оппонента, когда ты можешь просто выждать баф и не драться с оппонентом, у которого есть баф? Логично, не правда ли? Короче, must have. Он пишет 1 heal spell и 1 buff spell. Either denial or barrier. Denial абсолютно бесполезен, занимает кучу слотов. Барьер? Зачем барьер тебе? Просто скушай фрукт. Футбол. Или как он? Короче, фрукт, который увеличивает резисты. Optional, if you are not good at fast switching or know what
enemy is going to use against amateurs, and you are certain counter weapons to use, then have an enchantment. Что, подожди? If you're not good at fast switching or know what your enemy is going to use, and you are certain counter weapons to use, then have an enchantment. Хорошо. Worthy noticing. If you are going to use enchantment, be sure to use the same element enchant as your weapons infuse. Абсолютно бредовый совет, в этом нет никакого смысла. AR от enchantment калькулируется от AR оружия. Чем больше твоего AR оружия, чем больше прибавка от энчантментов. Поэтому абсолютно никакого смысла нет в том, чтобы матчить weapon infuse. Никакого. Абсолютно. Потому что нет никакого модифайера для именно твоего урона, потому что модифайер идет на AR оружие и только на AR оружие. Окей, дальше. Chapter 6. Weapons from knives to great hammers. Как здесь много говна всякого. Ну ладно. Дальше есть еще. Окей. Сейчас посмотрим. Now the most pleasant section for me, weapons. I have used all kinds of it, and I have something to say about everything. I'll start with the fact that Dark Souls is an incredibly tolerant game. Хорошо. Вот я, например, тоже очень толерантен. You can use any weapon, and any weapon will work. It may be less effective against some opponents, but it will work. It all depends on your own ability to play and the desire to learn how to work with the weapon that you use. No, everything in order. Абсолютно неправильно. Есть оружие, которое объективно хуже другого. Какой-нибудь даггер при правильной игре абсолютно никогда не победит УГС. Это так, и в этом есть очень много проблем, конечно, но это и правда так. И как бы, даже очень хороший игрок может тебе проиграть, если ты, например, с обычным стрейтсордом, а он с УГСом. Потому что разница в эффективности между УГСом и стрейтсордом настолько большая, у них настолько большая разница в их возможности применения, возможности агрессии, что нет смысла даже обсуждать, что оружие может стоять на одном уровне. Это бредово. Это как говорить, что половник хорошее оружие, если его использовать правильно. Ну все хорошее тогда оружие, если его правильно использовать. Объективно в игре есть намного лучшие варианты для использования, чем другие варианты. Daggers. Ладно, посмотрим, что он пишет. Daggers. Very fast, incredibly strong when using enchantment on them. Low stamina drain. Daggers are one of the best weapons in the game. Хорошо. It is worth wearing a ring of blades with them, because bonus damage goes to each attack. It is also recommended to have a stone ring in your inventory, in order to be able to normally bring down the balance of players in heavy armor. Against such players, hold the dagger in the grip with both hands. They are very difficult to counter with parrying, so the most obvious weapons for counter daggers are those that have large attack radius and necessary bring down balance. Ring of Blades настолько же полезен на даггерах, насколько он полезен на другом оружии, потому что любое оружие не может комбить больше 2 раз подряд. Ты не можешь нанести больше 2 атак подряд, поэтому нет никакого смысла выделять даггеры как хороший вариант для Ring of Blades или вообще любого другого кольца, прибавляющего урон. Это очень-очень странно. В PvP нельзя закомбить больше 2 ударов подряд. Нет никакого true комбо, позволяющего 3 удара подряд нанести. Короче, очень странно. Странный совет. Stone ring in your inventory in order to be able to normally bring down the balance of players in heavy armor. Ну, Stone ring всегда стоит носить с любым оружием, с даггерами. Даггеры вообще очень спорный вариант. Если у противника 120 баланса, даггеры нет смысла использовать в принципе. Даггеры становятся полностью obsolete. Любое оружие будет перебивать даггеры, если у твоего противника, оппонента, есть пояс. Даггеры — это хорошие варианты против противников без пояса, так и есть, да. Или это хорошие, например, варианты, чтобы наказать противника за неправильное действие при маленьком поясе, так и есть, да. Но, тем не менее, использовать даггеры как основное оружие очень-очень плохая идея. Особенно против противника с большим поясом.
Swords. There are three fundamentally different movesets. The first of them belongs to an ordinary straight sword, a normal attack, a thrusting attack, and the second belongs to the Drake Creeper sword, a normal attack, a sweeping attack, and the third belongs to the Hate sword. It should be noted that the first moveset differs from the second only in terms of strong attack, a post-roll attack, and a run-up attack. Running. While the third moveset is completely unique, of course, as already mentioned, you can choose any moveset, but I will not know that most skilled PvP players choose the first option with thrusting attack. However, my favorite has always been the Drake Keeper's sword, which has a moveset with a sweeping attack. Straight swords do not have a direct counter, but it's worth noting they're quite easily parried and their elemental damage is usually small, so it makes sense to use a shield that has full physical protection or parrying weapon. Direct counter к стрейт-сордам? Любое оружие, которое их длиннее? Да? Вот. Плюс у них маленький poise break, поэтому direct counter это poise. Очень мощный клейм, на самом деле, что у них нет каунтера. И это очень стрёмно. Любое оружие с большим каунтером, который прибавляет урон в атаку противника, тоже будет лучше, потому что стрейтсворды обычно не могут размениваться эффективно. У стрейтсвордов очень много каунтеров, вообще-то. Ну ладно, дальше. Curved swords. A very annoying type of weapon in good hands, it is perfect for both the passive style and the aggressor. Most players with this weapon spam a running attack, which however is easy to dodge or parry. Ну, давай поиграем, посмотрим, как ты от меня будешь доджиться или парировать. It is strongly recommended not to lower your stamina below half or 25% during attacks in order to be able to dodge or parry counter-attack. Не нужно парировать вообще ничего в этой игре, блять, забудь про это слово. Вообще парировать исключи из своей головы, сотри его ластиком. Он не нужен. Это слово вообще бесполезно. It works very well with the enchantment, since after a run-up attack you can deliver 2 painful hits in a two-handed grip. Also, a shield with full physical resistance works well against curved swords, since after a running attack you can be in a radius when the next attack doesn't reach you, but you can reach the enemy. А как это с щитом связано? Щит вообще имбадик, он контрит абсолютно все в этой игре. Бред! Щит контрит все в ДС2. Абсолютно все. Что бы ты ни взял против щита, он будет это контрить. Щит сломанная хрень. Щит и вообще блокирование сломанная механика. Зачем говорить о том, что он что-то контрит, когда он контрит просто абсолютно все? Ну ладно. Katanas are probably the most powerful light weapons in the game. В принципе, most powerful weapons in the game. Потому что не light weapons абсолютно ничего не представляют из себя. With proper pumping это типа прокачка. Even at high levels and against strong players in good armor, it can take out enemy in 4 strikes. Хорошо. A very large run-up attack radius. Radius? Хорошо. A good moveset and fairly fast attacks will make you sweat to parry them or dodge them. Не нужно парировать оружие. The use of Katan gets an incredibly huge boost if he learns to use the trick with quick attacks. Perhaps to counter katanas, you need to have a quick reaction for dodging and parrying, anticipate attacks, or use a good shield. Because if katana user fast attacks, then no reaction will help you dodge their attack from a run. Quick attack катан невозможно заролить, в принципе, потому что, ну, как эксплойт проверял, время на реакцию у тебя просто не хватает для того, чтобы с начала инпута до его конца заролить квик катаны. Это физически невозможно. Так что это правильно, да, так и есть. Просто каунтерить катану доджами и парированием — это дикий кринж. Скорее, прямой каунтер катаны — это, ну, естественно, это щит. И копья. Копья, наверное, каунтер катаны. Хотя, опять же, катаны очень сильное оружие, и прямого каунтера у них, наверное, все-таки нет. Ну, конечно, в одноручном хвате всегда можно через все легкое оружие поездить. Так что, как вариант. Thrusting weapons, an overrated type of weapon that has fast and convenient attack animations, but rather weak potential for causing a lot of damage. Thrusting weapons используют для того, чтобы инициировать
агрессию, они используют для того, чтобы наказать противника. Их очень сложно предикт, их очень сложно парировать. Очень стрёмные советы. Ну ладно, дальше. But waiting little, thrusting weapons are by no means a good addition to your main weapon as a weapon for the left hand. It is very common to meet players with a curved sword, a straight sword, and thrusting weapon, as the latter is well suited for continuing to bring down the balance after the first attack with main weapon. It has weak value of knocking down the balance, so it is easy to counter with heavy armor, shield parry or evasion. Какой идиот будет, если у него попадает основная атака из нейтралки, типа нейтралка попадает, и потом он будет типа R1 тыкать? А какой в этом смысл? Очень интересно. Ну ладно, хорошо. It is a weak value of knocking down the balance, so it's easy to counter with heavy armor. Да, так и есть. Parry and evasion. Ну, все можно counterнуть evasion, если так подумать. Зачем об этом писать? You can also use a weapon that with larger attack radius, like a spear, or if you have more damage, you can adjust the attack time and deal damage from a jump attack. Никогда не стоит jump-атаки делать. Making a good exchange. Trade, а не exchange. Thrusting weapons are also good working with fast attack. But yet deals little damage, so if your opponent trying hard to parry, use fast attacks. Нет смысла использовать квик-атаки никогда. С рапирами. Слишком малый урон, слишком маленький поисбрейк. Аксы. Perhaps it shares the second place along the daggers for the title of the second most powerful light weapon. Там же было катаны. Или нет? Ну, как скажешь. Акс, даггеры так даггеры. The attacks are as strong as those of the katana. They bring down the balance well. A convenient and fast moveset. Wonderful for PvP hitbox. All this makes axe an intimidating weapon in the hands of a good player. It is also worth noting that axes are the second best weapon for using the trick of quick attacks after the katana. Зачем? Зачем использовать квик-атаки с аксами? У них очень маленький рейндж, ты ни по кому не попадешь аксом. Ну ладно, как скажешь. They give out a huge damage even without enchantment. However, the price of a convenient moveset is a good opportunity for opponents to parry an axe. Dodging constant attacks from running is very tiring, so I recommend using a shield with maximum physical protection. Weapons with large attack radius will also not help, so with equal levels of play, shields and parry are the best way to counter the user of access. Что за бред? Топоры очень очень уязвимы к копьям. И вообще к любому оружию с лонги, у которого больше рич, чем у аксов. Топоры это вообще оружие для наказания ошибок в основном. У них большой, очень сильное самонаведение и большой каунтер. Соответственно, оптимальное использование аксов это наказание ошибок, наказание неправильной игры. Они сильные, но все, что было выше, сильнее. Hammers and big hammers, they're awful, sorry you didn't use them, you can use them, but you better not. Slow, medium damage, awful hitboxes, awful moveset, easy to parry, easy to dodge. They're meant for VPV only, I believe, unless you're a god of DSD, you better not even try them. You can use them for riposte or backstab, but again, there are better options. Use them for cosplay fun, but be ready to be destroyed. No one from good PvP players. Хорошо, окей. От PvP players хороших. I know uses maces or big ones for normal ones. Клевец очень хорошая мейса, у которой очень быстрый захват на бэкстап. Также Drake Keeper's Great Axe. Очень хороший Great Axe. Если Great Swords aren't bad, то и Hammers тоже не bad. Так что, в принципе, привет. Great Swords aren't bad, they can do things, a good attack radius, good damage, nice moveset, and hitbox. All this can encourage you to pick up a great sword, but they are quite slow and predictable. It is easy to parry them, and it will not be difficult to evade them. However, if you really like big swords and you like to play with them, then you will be able to win victories. Это нужно с Хокингом, картинку, где он руками разводит, и там у него вселенная открывается.
и написано win victories. Although with great difficulty, it is not recommended to use for beginners and amateurs. Great swords require proper positioning, knowledge and timings, a sense of attack radius. Хорошо. Ультра ГС. It is very difficult to regard all swords of this type equally because there are many exceptions, одна exception. In general, these swords should only be used by those users who are well versed in the game. You can't just take one of these swords and main it. Basically, against good PvP players, you can only deal damage if they make mistakes. Так и есть. Let's say he didn't calculate the attack radius or you have a lot of balance and he couldn't break through. Я очень сожалею тому человеку, который смог пробиться, не смог запоздить через УГС двуручный. Ну ладно. In such case, you counterattack and shoot him. Стреляем по нему. A lot of... and shoot him a lot... Я правильно понимаю, да? And shoot him a lot of HP. Хорошо. Пиу. For his neutral special, the greatsword user uses a gun. It is worth noting that all ultra greatswords have a good indicator of protection against physical attacks. Индикатор. Хорошо, у них есть индикатор. Запоминаем. Use this instead of a shield to save some weight and pick up better armor at the exchange if your opponent can bring down your balance. Хорошо. Ладно. Наверное, ты прав. Хорошо. Curved greatswords. There are only 4 curved greatswords, and except for a curved dragon greatsword, they're all garbage. А почему curved dragon greatsword? Чел, что ты вообще несешь? Это самый плохой кугс. Блять. You can upgrade curved dragon greatsword for repost and backstab sake, but you won't really use it for other purpose. They deal huge damage, but they are very slow and predictable that everyone will dodge them. They can be used as an ultra greatsword as a weapon against. They can be used as an ultra greatsword as a weapon against those who make too much mistakes, but they'll have less potential for it, so you better to not use them. It is worthy. Notice that Murakuma has a nice combo, but again, only against bad players or amateurs it will work. Куксы неплохое оружие. В принципе, на том же уровне я считаю, что какие-нибудь хаммеры, грейтсорды, алебарды, сайфс, как они там по-русски. Риперы, короче. Косы. Короче, это неплохое оружие, у него есть своя ниша, и они точно лучше ебаных УГСов, чел. Great axes, same as ultra greatswords, they can work against bads or amateurs, but in good PvP they're going to be very difficult to use. Так и есть, Great axes говно, как и УГСы. Spear and Pikes. I decided to combine the Spears and Pikes into one section. Абсолютно неправильное решение, because there are almost no difference between them. Огромная difference. In fact, Spears and Pikes are weapons with the highest attack radius. Ну, наверное. Well, they have very nice moves in the hitbox, which makes it easy to punish opponents for incorrect rolls. They have a very high damage and a good indicator of knocking down the balance. They're the best representatives of a weapon for passive play because it's very difficult to get close to them and they easily hold almost any position. Какие есть positions в игре, например? Можешь привести в комментах пример? Even at the higher levels, good PvP players can have difficulty fighting with users of pikes and spears. Although the attacks are obvious, players can parry spears and pikes. Блять, да что угодно у тебя можно парировать. Какой еще нахуй смысл об этом писать? But if you make mistakes, they will heavily fine you. Fine. Отличное слово для того, чтобы описать, собственно, боже мой, описать наказание. Fine. The easiest way to counter pikes and spears is with a good shield or a bow crossbow. If you feel comfortable playing with spear or pike, you can try to beat the opponent using the same weapon. Recently, в последнее время. Хорошо. Pikes are taken in the left hand for running attacks became a meta.
Recently, pikes, taken in the left hand for range attacks, became a meta. This works well in skilled hands, as the animation of the first strike begins almost instantly after pressing the attack button, although it is worth noting that for amateur players, this weapon will be difficult to master, since for its proper implementation you need to aim yourself and not use a lock. Very often players use pikes in their left hand, enchanted with poison, so be prepared to use moss. However, against the incorrect use of running attack, the usual departure toward the opponent's opposite hand or shield works well. Departure, блять. Отправка. Which you can easily punish the pike bearer. It is also worth noting that pikes and spears require a lot of stamina per hit, so when playing against the weapon, you will need a good sense of opponent's stamina. Okay. Halberds can be good, as with most great weapons. They are mostly for passive playstyle, which means they are going to be used to punish players. Their range is as good as spear, and damage is even higher, but they're more situational, more active ones. Что, блять? Very skill dependent, and you can even play aggressively with it. Easy to dodge and quite easy to parry through. Хорошо, у тебя все легко парировается. Scythe very underrated weapon. Говно полное, просто говно. The best choice when playing against shield bearers, as it has a percentage of shield penetration damage, a pleasant moveset, and a large attack range. It is recommended to have at least one scythe with you, so that in the case of a game against a shield bearer, you do not senselessly hit his shield, dealing 10 to 30 damage with elemental damage, but punch his HP through the shield. Хорошо. Twin Blades, огромный урон, predictable, easy to parry. Не рекомендую. Хорошо, блять. Никому не рекомендую. Круто для PvE, но плохо для PvP и прочих хороших PvP игроков. Хорошо. Whoops, they can be parried, which is nice. Мне заебало читать же на самом деле. Випс говно, Клаус говно, без квизлинга и без ролл-панчей. Нет смысла их использовать. Not bad for good PvP players. Нет, очень плохо. Не используйте crossbows. Ну, так и есть. На самом деле нет ни одного хорошего crossbow, кроме crossbow щита. Он очень сильный и, в принципе, это один из самых сильных crossbow и вообще дальних оружий в игре. It is a finishing weapon, и как раз таки shield crossbow помогает против луков. If your opponent runs away to heal, or if he has little health, and while we finish him, you can load this arrow. If the opponent does not have a shield ready, he will die. Еще луки можно использовать как инициацию агрессии, инициацию паники в оппоненте. Ну ладно, не заебало это читать. Щиты! Блять, как меня заебало. There are three types of shield in this game. Small, standard, large shield, but in fact they are divided into two types. Useful and useless. Не бывает useless и useful щитов, потому что они все невероятно полезные. Чего, блять? It is worth noting that most PvP players, both good and not so good, use shields only for parrying. This is wrong, and those who do not agree that this is wrong must likely think, if I know that an attack is going to happen now, then I'd better prepare for it and dodge, rather than stand with my shield raised. Now, why is this the wrong way of thinking? First, better safe than sorry, and to be precise, with a raised shield, you're guaranteed to minimize the risks of receiving damage, and if you rely on the reaction, it can fail. We're all human beings, and we make mistakes. It is normal not to react and attack. There are various reasons for it. However, if you have a shield, then why not use it? It is so that there is no human carelessness. In addition, we're all online, and each of us has a ping, which is why your opponent can hit you through lag. Через lag может тебя ударить, хорошо. And in that case, a raised shield minimizes the damage received. In general, it is very important for PvP to learn how to work with blocking function, since this plays a huge role for the counter of many weapons, techniques, and combat styles. If you don't have a shield, you can grab the weapon with both hands and block some of the incoming damage back to shields. Тебе нужно только 2 или 4 щита, баклер.
Если ты пытаешься парировать, watcher, чтобы... A watcher shield for more experienced players in parrying. This shield can also be used as a good shield for protection. And a catalyst. And a catalyst shield. A shield that reflects magic like a cleric shield. Блять. Regardless of what I wrote earlier, the shield for reflecting magic is not worth upgrade. Use it only to reflect magic. Зачем вообще рефлектовать магию? Ты, блядь, может прекратиться. У парирования очень стрёмное взаимодействие с инетом. Нет смысла парировать вообще. Только получать урон будешь. Standard shields are the ones that you will mainly use against weapons. Почему? Defender shield will be the best choice. Ну хотя бы это правильно. It's worth noting that Vessel Shield, which have a fairly small weight, gives an increase to many attributes. It is very useful to have it with you when playing on small levels, as well as against casters. Ладно, зачем против кастеров его брать? Чтобы, блять, он рефлектил? Бесполезная абсолютная херня. Don't have healing spells, the Shield of Lois, which gives health regeneration, may be of interest. Ну, спасибо на этом. Lord Shields. Нужно смешно это прочитать, потому что я увидел там первое предложение. Это пиздец. Это нужно смешно. Lord Shields take up a lot of weight, and often their use is unjustified. It is not recommended to use them under any circumstances, except when you have a lot of free weight. Worthy mentioning, there was a meta when you enchant your magic shield with magic enchantment and could face roll amateurs. And it was very fun to play, and you may like this idea. It was very useful against some knives and spears too. So be wary of backstabs and heavy weapons. Блять, какой бред, бля. Большой щит — это самая сильная вещь в игре. Какой, блять, unjustified, ты че, ёбнулся? Извини. Я продолжу читать в этом голосе. Party gangsters. Party gangsters are those players who play PvP with friends against you. Although there are fewer party gangsters in Dark Souls 2 than Dark Souls 3, they are still present. If you come across them, the best solution is to leave the world so as not to get to your nerves. However, if you feel comfortable enough and you are confident in your abilities, you can try to play against them. I don't think it's worth mentioning that what they do is dishonest, but sometimes it's fun to play against them. And if you win in this unequal battle, then it is moral and pride, which is also nice. Which are equals in raise of moral and pride. Ладно. Chapter 9 Manners. It is standard... ну ладно, это тоже нужно по-русски читать с таким акцентом, всем серьезным. Потому что это хуйня очередная. It is standard to show a right-hoo gesture before each fight to greet your opponent. If you do not do that, you might catch the decapitate gesture after being defeated. Meanwhile, do you remember I was mentioning Infinite AoE skills combo? This is a showcase of bad manners too, as much as both finishing and healing. Moreover, if you do something of this, you are proposing that this game will have no honor, and your enemy might do the other things too. It is often to see when a bow finisher misses the shot, another PvP player runs away and heals, so he cannot be finished by bow. This is completely fine. Hackers are most cowardish and awful players of all, but let's talk about them in the next section. They are not going to click section name manner anyway. They have never known what honor is and what a real victory is. They have also never felt love or care. We're all people, and some of us has bad childhood. Father drinks or stepdad, rapist, pedophile, etc. Hackers are those who were violated by the circumstances. So if you see one, just ignore his existence. It's better for your nerves and your social status if you just ignore them and will forget about them as if it was just a nightmare. Be sure that you will not make them think of their attitude, so don't even try this. It's been tried for thousands times before you, but they're subhumans and they won't understand just anything. All they want is I'm too bad to fight you, so I will use my program crutches for them handicapped. Класс. Ладно, hackers, это тоже нужно по-русски читать. To begin with, we need to clarify that not all hackers are pests.
There are adequate people in the game who, for example, wanted to get a white katana or a blue straight sword. Or they are too lazy to farm shards and they use programs so as not to waste the time collecting resources. These are examples of normal hackers. As for the pests, I know the various manifestations, from flights to the moon and replaced Musa to blow across the entire map, killing, imposing all debuffs, breaking all inventory. According to my observations, most pests are aware of themselves as such and hide in the arena. So if you are tired of hackers, try to play PvP somewhere outside the arena. I assure you that you will hardly meet many of them there, especially through the signs. As for the arenas, if a player with infinite health or stamina is caught against you, go to the arena with a wooden bridge or the wooden boards, blue arena, and try to parry them. Then throw them off. The same tricks works on the most cards outside the arena, на игральных картах. If there is no such place on the map, well, get out of his world if you have invaded, or sit for 20 minutes if he has invaded you and you fundamentally do not want to give up the victory, or leave the game, turn off the internet and re-enter the game online, or die. Remember, your time means more than the time of someone whose honor is below the baseboard that he decides to use cheats. It is strongly recommended to remove all items that do not give health so that they are not broken before the cage opens. Get dressed after you have left the cage. It's annoying, but it's easier than running around repairing and reloading the save. I won't say anything personal to cheaters because I just spent 20 minutes writing and thinking of all this text that I overdid my average focus on cheaters for a week. If only, please leave the game finally alone, infamy kids. Ладно. Chapter 11. Rings. What is a very ambiguous case for PvP. Basically, players use rings either to close gaps in their weaknesses or to become more dominant in their strengths. I would like to mention several frequently used rings that are relevant for anyone. 30 кольцо дракона. It's always nice to have an increase in HP, endurance, and weight. It also allows to save levels, points, and spend them. For example, on dexterity and faith, a very useful ring for play at low and medium levels, but the higher your level becomes, the less you profit. Что за бред? Это работает абсолютно наоборот. Чем больше твой левел, тем больше ты получаешь профита от третьего кольца драконов. Никакое другое кольцо в игре не может быть настолько же полезно, как оно. Хрень абсолютно. Ring to Embedded. Useful for some reasons. The third dragon ring attributes, and that's a lot. It used correctly. It's present in almost all low level, levels, and don't be embarrassed by the 8% addition damage to you. By 8% additional damage is a small percentage for just bonus and stats. Ну да, так и есть. Чем меньше уровень, тем больше полезен Ring to Embedded. Gavar's ring of protection is actually a rather overrated ring. Mainly because of its weight. Это самое сильное кольцо в игре, одно из самых сильных. Ну хорошо, но если оно overrated, то, наверное, придется согласиться с гайдером. Just to miss the damage of 5 attacks in the back is much more reliable and easier. In fact, it will be more professional to use a raised shield. А в чем проблема использовать и щит, и говера? Это абсолютно никак не контрится в принципе. The use of this ring can be found if you have both hands busy with weapons, but basically this ring is less useful than is commonly believed. The stronger you are as a player, the less profit from it. It is also worth mentioning that you will not only use this ring if you have more than 2 pieces in your inventory. You will only use this ring if you have more than 2 pieces in your inventory. Otherwise, they will either break down quickly, or they will not pay off. Pieces, блять, кусков. Хорошо, кусков так кусков. К остальным. For anyone, а не relevant. Типа, лайфринг вообще не relevant, по ходу дела. Is nice to use. Не обязательно использовать, просто nice to use. Вы можете его использовать, конечно, но nice его иметь. Ладно. Ring of Blades, versatile and pleasant ring. Does not make sense to wear it for magicians, but it takes place in all builds of warriors. Ну да, usually... Ну, вообще, конечно, что all builds of warriors. Оно зависит от того, закалено твое оружие или нет. Если оно не закалено, то смысла в нем нет. Если оно закалено, то смысла в нем нет. Если оно не закалено, то, конечно, блять, оно всегда используется. Или же релинг бесполезный абсолютно. Stone Ring, ну, если у противника пояс. Very situational. Они никогда не используют. Они бесполезны абсолютно. Не используйте их никогда. Is a good ring. It doesn't give very much, but it can use
if you often roll. Что? But it can be used if you often rolling. Хорошо, хороший английский. Не стоит использовать Simpleton's Ring, если у тебя просто для роллингов. Абсолютно не имеет смысла. Имеет смысл его свапаться с лайфринга в бою, чтобы получить преимущество. Так никакого смысла его использовать просто так нет. Your auxiliary is not worth the ring slot. The chance is too small. Ну, правильно, абсолютно. Fling's ring is too small. Чего, блядь? Fling's ring is too small a bonus to intentionally go into it. В него, блядь, идти. However, it can be used in a fang glass cannon build with some kind of dagger or rapier, for example. Чё за бред? Для того, чтобы использовать Fling's ring, тебе просто не нужно качать ФЗЧ. ФЗЧ стат, который, в принципе, в этой игре качать не так уж и нужно. Потому что, в принципе, ты можешь добиться 90 пойза, очень хорошего брейкпоинта, с 10 ФЗЧ. Нет смысла не использовать Fling's Ring в билде, где у тебя нет ФЗЧ. Это одно из лучших колец в игре, потому что оно дает прибавку не только оружию незакаленному, как, например, это делает Ring of Blades, но оно дает прибавку любому оружию, абсолютно. Блять. Don't worth the slot unless it's luck of attribute. Ну, правильно, да. Are not bad, but you will not use them. Почему? Если ты знаешь, что твой противник использует магический битл, ты будешь его использовать. Poison Bind Ring абсолютно бесполезен. Delicate Ring абсолютно бесполезен. Old Ring абсолютно бесполезен. Ring of Giants отличный ринг. If you can have it with you. Okay. Again, this is situational ring. If your opponent uses fast weapons like daggers or rapiers and you lack balance, you can use this ring to face roll them. Хорошо. Ну, лайфринг уже понятно. Ring nice for players with thrusting attacks and loves to trade HP. Зачем обязательно трейдиться, чтобы каунтеры получать? Для того, чтобы в каунтеры попадать, не нужно трейдиться. Это бред. Lingering Dragon Crest Ring. Ну, да, бафы. Slumbering Dragon Crest Ring. Ritual Band. Хрень абсолютная. Не имеет смысла никакого. Good have in low levels if you don't have enough attunement to have spells less worth high levels. Нет. Смысла качать ученость выше 30 нет никакого, кроме как для заклинаний, для увеличения их количества. Поэтому Южное ритуальное кольцо одно из лучших колец для кастера. Потому что, в принципе, 30 учености это максимум, что тебе нужно. Хорошо, Royal Soldier. Он low levels, блять, хорошо. Учитывая, что он дает процентную прибавку, блять, а не флат прибавку. Вообще не важно, когда ты его надеваешь, чем больше у тебя ФЗЧ, тем больше он дает прибавку. Конечно, лорд в начале. Steel Protection. О! Ring of Steel Protection. Ring of Steel Protection. Very good and kind of must have that reduces 12.5% of all damage. Unless you're going to full dodge or block, you have to use this ring. Don't use it if you have a lot of physical defense, though. It will lack its use. Only use with physical defense when your physical defense is lower than 400. Блять, абсолютная хуйня. Она не дает 12% убавку урона. Это бред, она так не работает. Не читай вики, блять, русскую. Будет лучше. Blue and red Tearstone ring are nice to have. If you are aggressive, then you may find useful to switch the red Tearstone ring with low HP and try to come back. If you are passive, then you may find useful to switch to blue Tearstone ring with your HP low and try to come back too. Important to remember, only switch to this ring with your low HP. Хорошо. Bluestone ring must have for casters. Хрень абсолютно, можно его и не иметь, она мало чего дает. Кларантия абсолютно must have ring, блять. Пиздец. Чем Кларантия, это на самом деле это огромный крач. Это прям костыль для игроков, которые учатся играть. Не стоит использовать Кларантию, если ты хочешь научиться играть. It is efficient. It's efficiency with higher level. Чё, блять? Блять, will lose efficiency with higher levels. Чем больше у тебя, блять, стамины и чем меньше у тебя нагрузка, тем эффективнее становится ёбаная Кларантия. Чё за бред? Elemental Crush Rings вообще не имеет никакого смысла. Ну как, они имеют малый смысл, но... Ring of Thorns. Nice to use when you have high damage weapon again. Чё, блять? Nice to use when you have high damage weapons against fast but low damage weapons like rapiers or daggers. Don't use it against high damage weapons, so it don't worth it. Ring of Thorns одно из лучших колец в игре. Если, блять, ты готов его использовать и готов стать
идиотом и геем, вперед! Кольца лучше в игре просто нет. Оно позволяет выходить из трейдов почти из любого трейда победителем. Че за бред? Эпилог. I'm so sure that Dark Souls is the best game in the series. For PvP, some people may dislike it, but for me, it will also be the best game. I really enjoy Dark Souls 2 PvP. Ну, что, играй, удачи тебе, спасибо, пока.